బెంగళూరు కైలాసాశ్రమ మహాసంస్థాన్ అధీశ్వరులు శ్రీ 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 జయేంద్రపురి స్వామివారికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ వేదికపైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. నేటి కార్యక్రమంలో సభాధ్యక్షులుగా వ్యవహరించబోతున్న మాన్య మహోదయులు ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రవేత్త శ్రీ విఎస్ఆర్ మూర్తి గారు స్వయంగా మనందరి పక్షాన స్వామివారిని పుష్పహారంతో అర్చిస్తారు. అమ్మ దివ్య ఆశీస్సులు మనందరి అంతరంగాలలోని అభిమానాన్ని పూల మాలగా రూపొందించి స్వామివారి గళసీమలో అలంకరిస్తున్నారు సభాధ్యక్షులు శ్రీ విఎస్ఆర్ మూర్తి గారు. స్వామివారి అనుగ్రహ భాషణం మనం ఆలకిద్దాం. జయేంద్రపురి స్వామివారు బెంగళూరు నుంచి మన కోసం ఇక్కడికి వచ్చి కైలాసాశ్రమ సంస్థానాన్ని వారు ఎంత ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనానికి అనుగుణమైన తీరులో సార్థకంగా సారవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారో ఆ రసార్ద్రమైన దివ్య అనుభూతిని అర్కపురిలో మనందరికీ పంచడానికి ఇక్కడికి విచ్చేశారు. పైగా మనందరి అదృష్టం వారేదో ఇలా హుటాహుటిన వచ్చి అలా వెళ్ళిపోవడం కాకుండా 4 రోజుల పాటు మనందరి మధ్యలో ఉండడానికి మనందరికీ ఆనందాన్ని ప్రసాదించడానికి వేంచేశారు. నేను ధర్మసూరి గారికి ఐ రామకృష్ణ గారికి ముఖ్యంగా కృతజ్ఞుణ్ణి, ఎప్పటికీ కృతజ్ఞుణ్ణి. ఒకే ఒక్క కారణం, కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం స్వామివారు మా గృహాంగణంలో అడుగుపెట్టి మా ఇంటిని పావనం చేయడానికి ఈ ఇద్దరు సోదరులు కారణం. వారికి ఈ శుభ సందర్భంలో ఆ మధుర సన్నివేశాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆ సోదరులిద్దరికీ ధన్యవాదాలు చెబుతూ 2 చేతులు జోడించి స్వామివారిని ప్రార్థిస్తున్నాను. అనుగ్రహించండి, భాషించండి, అనుగ్రహ భాషణాన్ని ప్రసాదించండి. श्री कैलासमठाधीशं तिरुचिस्वामियतीश्वरं भावातीतं भवहरं वन्देऽहं परमं गुरुं साधुप्रियं कृपाब्धिं च शान्तमूर्तिं तपोनिधिं शिष्यप्रशिष्यरूपेण बोधकं गुरुमाश्रये. अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरबला अपर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मीप्रदा चिद्रूपा परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलञ्च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु. मन्दारमाला कलितालिकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय.
It is a very, very significant occasion today. ఇది ఒక గొప్ప సందర్భము, అద్భుతమైన సన్నివేశము. It is the occasion where we, I include everybody here, all of us are fortunate to be the recipients of a great Mahapurush, Mahasadhvi, Maha-Avatara Purushi, Jillellamudi Amma. Truthfully, Sri Kailash Ashrama Mahasamsthana's association with this Punya Kshetra, it happened when the family of Sri Lakshminarayan Rao, when this family got associated with us, I would say somewhere around the year 2000, maybe a little earlier. They came to our Param Pujya Guruji, His Holiness Srimad Paramahamsa Parivrajaka Acharya Sachidananda Pranavaswarupa Paramacharya Jagadguru Sri Tiruchi Mahaswamiji, our revered Guru. And then they did pranams to Mahaswamiji. And then they conveyed that they are coming from Jillellamudi as devotees of Amma. Param Pujya Swamiji inquired. And then what they revealed to Swamiji was that Amma also mentioned that Sri Tiruchi Mahaswamigal would be your guide in future. That is what was mentioned by Amma to the devotees of Jillellamudi. That Sri Tiruchi Mahaswamigal would be your spiritual guide, benefactor. అంటే అమ్మ చెప్పి పంపించినారు ఏమని, ఈ కుటుంబానికి మాత్రం కాదు, ఎన్నో భక్తులకు, జిల్లెలముడి భక్తులకు, అమ్మవారి భక్తులకు మార్గదర్శకులుగా శ్రీ తిరుచి మహాస్వామిಗಳು, శ్రీ మహాస్వాములు వారు ఇంక ముందు ఉంటారని అమ్మ చెప్పి పంపించినారని ఆ భావనతో అక్కడ వచ్చి వాళ్ళు స్వామిని దర్శించారు. మనకు తెలీదు అమ్మ అంటే ఎవరు తెలియదు. ఐ డు నాట్ రియలీ నో హూ వాస్ జిల్లెలముడి అమ్మ. Gradually the family and the devotees started coming to the ashram and they started, little by little we came to understand. So now my experience I should tell you about Amma. Naturally curiosity, ఒక ఆకాంక్షతో చదవడానికి షురు చేశాను అమ్మ గురించి. I started reading about Jillellamudi Amma naturally. Because சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார். In Shivapuranam of Tamil they say, Manikavasagar says, if you chant a sloka also, if you chant a mantra, if you chant anything, you should know the meaning of that and then chant it. Without knowing the meaning, one should not chant. Artha bodha kaakunda mano శ్లోకాన్ని చెప్తే దానికి అంత మహిమ ఉండదు అని శివపురాణంలో మాణిక్యవాసగారు తమిళ భాషలో చెప్తారు. So we should know what we are doing. In fact, the value of knowledge is nothing is equal to knowledge. Krishna Paramatma says in the Bhagavad Gita, nahi jnanena sadrisham pavitramih vidyate. Nahi jnanena sadrisham pavitramih vidyate. There is nothing equal to knowledge. So knowing, in fact, the Upanishads would go one step ahead. They say, if you know, you are that. Knowing is being. Nanya pantha vidyate ayanaya. Ya evam veda. Ya evam veda. This ya evam veda means he who knows becomes that. So that much is the value of knowledge. Informative knowledge, worldly knowledge, it doesn't make you that. If I know about iron, I don't become iron. If I know about steel, I don't become steel. But if I know about Brahman, I become Brahman. That is the difference between Brahma Jnanam and material Jnanam. One doesn't become anything in this world if you just know that. But if you know Brahman, you become that. That is the beauty of this great knowledge, Brahma Jnanam. So knowing what I am going to, I heard about Amma, I would like to know. When I read about the glory of Amma. And today I am convinced that none other than Bhagavati Rajarajeshwari has come to Jillellamudi. If it was one incident or two incidents, it's okay. If it was one or two incidents, maybe it was just passing by, it happened. But every devotee whom I see here, every person who I have heard about Amma, they are completely
completely absorbed in that glory of Amma, and who did not pose herself as divinity. She did not pose herself as divinity at all. So, it is definitely a matter of fortune for every one of us to be present in this kshetra and celebrating the centenary celebrations of Amma. Now, another beautiful aspect I would like to convey to you, and that is what? We hear that Mahapurushas are normally sannyasis, generally. Mahapurushas means Shanta Mahanto Vicharanti Santah Vasantavallokahitan Charantah Tirna Swayam Bhuvivaranavam Janan Ahetunanyan Api Tarayantah. These Shanta Purushas, Mahapurushas, they keep going about like the Vasanta Rutu. Normally when we talk about anybody's attaining 100 years, even if that particular, that is coming into the world was in the Sharad Rutu, even if it is on the Hemant Rutu, we will say 100 Vasantas only we will say. But in case of Amma, it is absolutely true. It is only Vasanta Rutu, only she was Ekadashi, Ashlesha Nakshatra. It is in the Chaitra Masa, Shukla Paksha. So for her, Vasanta is absolutely true. She is not like the Vasanta Rutu, she is the Vasanta Rutu. That is the difference. Amma vachi Vasanta Rutu laga kaadu, Vasanta Rutuve. So you see all these things, no? Now people may wonder also, no? How can sannyasis Peethadhipatis talk so gloriously about a grahastha person, lady being in the grahastha? When will we shut down these where the mind has not lost its way into dreary desert sands of dead habit? The great Rabindranath Tagore, the national Rashtra Kavi Rabindranath Tagore, he says, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, absolutely no bar, where the clear stream of reason, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where words come out from the depth of truth, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. అభ్యాసముతో మేము చేసినట్టే చేస్తూ ఉంటాం. We keep on doing the same thing as though that is my hanebara, kismat. We keep on doing that. We don't have the curiosity to know beyond that. We just stay stagnate. So here, only when we come to Mahapurushas, we come to know that there is another dimension, a dimension of the absence of narrow domestic walls. These walls are all narrow and they are domestic, they have got a limit. How many times they were saying, అపరిమితమైనది పరిమితంగా కనపడుతుంది. అపరిమితమైనది పరిమితంగా కనపడుతుంది అంటే that which is absolutely anantam, that becomes santam. Anantam becomes santam for our sake. Can you imagine that Parameshwara, Sakshat Parameshwara, Bhagavan Sri Krishna is born in the jail as a child of Devaki and Vasudeva? That is why Arjuna had this doubt in the Bhagavad Gita in the 4th chapter. Krishna says, Imam vivasvate yogam proktavanaham avyayam. Oh Arjuna, this yoga which I am teaching you, Arjuna, ఈ యోగము నీకు ఏం చెప్పిస్తున్నాను అది సూర్యుడికి నేను చెప్పాను అని చెప్తారు కృష్ణ పరమాత్మ. వివస్వతుడు వివస్వాన్. సో Arjuna has a doubt. How can I believe? Surya is there right from since the beginning of creation. And you are born recently. Krishna is born recently. Krishna is born recently. That's what Arjuna is saying. Aparam bhavato janma param janma vivasvata kathamedad vijaniyam tvamado proktavaniti. You were born recently, Krishna. You are my cousin, no? You are my cousin. And Surya is the right from the beginning of the creation. How can I understand that you taught this to Krishna? You taught it to Surya Bhagavan. So Krishna says, Arjuna, just understand. My janma, bahuni me vyatitani janmani tavacharjuna, tanyaham veda sarvani natvam vetha parantapa. Arjuna, you and I have also taken many births
And I know all of your births and my births also, but you do not know. Bahuni me vyatitani. Same way, if a Mahapurusha comes into this world, we take it for granted that he eats like us only, he sleeps like us only, he dresses like us only, he speaks like us only, therefore he also must be like us only. But we are so much mistaken. The Mahapurushas are totally different. Manasyekam, vachasyekam, karmanyekam, mahatmanam, manasi anyat, vachasi anyat, karmanyannat duratmanam. The difference between the Mahatma and Duratma is very little. Whatever the Mahatma thinks, he says. Whatever he says, he does. And Duratma, whatever he thinks is different from what he says, and what he does is totally different. So, Mahapurushas, so here we are all amidst this Samudram, this Janasamudram, in this Jillellamudi beautiful place, celebrating the centenary year of Amma's Avatara. So, on this occasion, we have such reputed and revered souls like Justice Sri Ramasubramanian Garu. We have Sri V.S.R. Murthy Garu. We have Narasimhamurthy Garu. We have Sri Ravi Anna here. And we have Sri Krishna Kishorji. We have Dharmasuri Garu. We have Mallapragada, Professor, such a wonderfully, all seem to be students only here. And we have Suguna Amma, who has contributed so much to this, and many other wonderful scholars and great souls are seated here, all because of Amma. Only because of Amma. Such a simple word, 2-letter word, 2-syllable word, Amma. I was just recollecting, in the Ashtadhyayi, there is a sutra. In the Ashtadhyayi of Panini, there is a sutra which says, Ambartha Nadyor Harasvaha. That's a sutra. It's a Paniniya grammar sutra. Ambartha Nadyor Hrasvaha. These words, feminine words, which have the meaning of mother, they will get a short vowel when used in the vocative case. అంటే సంబోధనములో ఈ పదాలు అమ్మ అర్థం ఉండే పదాలు ఈ పదాలకు అన్ని పదాలకు కొనలో హ్రస్వం వస్తుంది అని అది ఆ సూత్రం చెప్తుంది. అక్కడ ఆ సూత్రంలో వృత్తి రాసేటప్పుడు భట్టోజీ దీక్షిత్ రాస్తారు, అంబ అక్క అల్ల, అంబ అక్క అల్ల, 3 పదాలు ఉదాహరణగా ఇస్తారు. ఈ 3 పదాలు కూడా అంబార్థ పదాలు, అంబ అక్క అల్ల. ఇవి మనం భారతంలో వాడుతున్నాం. అంటే కెన్ యూ సీ ఇన్ ద బీసీ ఆల్రెడీ ద వర్డ్ అంబ అక్క అండ్ అల్ల మీన్స్ మదర్ ఓన్లీ. So that way this Bharata Bhumi is a Punya Bhumi, and in this Punya maybe there are so many grandest Punya Kshetras, and one of the most grand Kshetras is Jillellamudi, and we are all very very glad to be here. And while releasing the books about Amma's glory in the form of conversations, Matrudevo Bhava, we are feeling very very happy that it is going to reach many people, and many people are going to read about the glory of Amma and then inculcate this good, wonderful messages from Amma. And as I have already heard that Amma used to say, I am everywhere. How can there be any difference between you and me? And I think while speaking, Sri Murthy Garu said, Guru Shishya also will have Dvaita, but mother and child will not have Dvaita. What a wonderful concept, you can imagine. Atmaiva jayate putraha. Atmaiva jayate putra. It is only that self which comes forth again as the child. So that is the bhava which we all experience when we see the Amba Tattva, which is completely full in mother. So we offer all our respects, and as an what you call as a devotee of Bhagavati Rajarajeshwari, I offer my words at the feet of Rajarajeshwari, who has come in the form of Amma. Hari Om Tat Sat. నేను గురువును కాను, మీరు శిష్యులు కారు. నేను దైవాన్ని కాను, మీరు భక్తులు కాదు. నేను అమ్మను, మీరు బిడ్డలు. నేను అమ్మను మీకు 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 అందరికీ, పశు పక్ష్యాదులకు క్రిమి కీటకాదులకు కూడా అని అమ్మ ఎందుకు అన్నదో స్వామివారి అనుగ్రహ భాషణం ఈనాడు మనకు స్పష్టంగా వివరించింది. అమ్మలోని విశ్వమాతృత్వాన్ని
తేటతెల్లం చేసి అద్వైత రసామృత అనుభవాన్ని ప్రసాదించిన స్వామివారికి ముకుళిత హస్తాలతో కృతజ్ఞతలు సమర్పిస్తారు.